хватит, хватит. Не стесняйтесь, ребят. А что? Сергей? Идите туда тоже. Does anybody play the bass guitar? But you know about the bass guitar? You know the bass guitar has the same strings as a regular guitar, but only 4. У вас гитара те же струны, что и у обычной гитары, но только их 4. E, Пойдем. A, D, and G. The first 4 strings. Первые 4 струны. Вот она. So my job is to play the root of the chord. So if the chord is A, I play A. То есть Дилан играет основу. You understand? Yeah? So, you guys have studied music, right? You Вы know, же учитесь музыке, да? you guys know the scales. La 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 Вы la. знаете Right? всю нотную шкалу? Yeah. So every chord that we play has a scale that goes with it. У каждого аккорда, который играет музыканты, есть своя шкала. You know that? Знаете? So A and the fifth note. И пятый Number номер. 5. Number 5. The note number 5. Ну, нота номер 5, соль. Number 5. 2, 3, 4, 5. Соль. Sol. And the 7th note. И седьмая нота си. And Вот the получается. Beatles. It's the Beatles. Ритм — это то, что играли битлы. Does anyone want to try it? Кто-нибудь хочет попробовать? Somebody? It's really heavy. Давайте, не стесняйтесь. Yeah? Okay, watch out. So, over there. Careful, it's heavy. Ready? Она очень тяжелая, осторожно. Very heavy. Pick or no pick. You don't have to use a pick. Ты можешь им пользоваться. Try it. Just hit some away. You can turn up a little bit if you want to. Louder. There you go. Я не понимаю, вот если получается в обычной гитаре там, Четвертая, пятая, шестая. то если здесь 4 струны, как вы их сложно? So the bass you play just one note at a time. Only one note. На бас-гитаре за раз играют. So the notes are the same. So E, F. The dots on the bass are just like the dots on the guitar. Can you say it louder for the other? All right. С этой стороны есть точки, обозначающие, видимо, регистры, такие же, как на обычной гитаре. So we can find which note by looking at the dot and saying, oh, И для поиска, и для игры нужной ноты нужно вот смотреть на вот эти вот обозначающие точки. so 3rd fret, E string is G. This is hard. I'm so sorry. Oh, but it's, I mean, the different letters of the music. I was a bad Yeah! Yeah! Nice! Yeah. Yeah! Very good! Very good. Does anyone else want to try it?
кто-нибудь еще хочет? Thank you. Very brave. The first one. Anyone? Смелая No? девочка. Yeah. Okay. Yep. Everyone's happy. There you go. Do you want the pick? Or fingers? Good. We need many bassists. Many bass guitars. Too many guitar players. All of you can play the bass also. Гитаристы простые. Гитаристы очень много. Yeah, try a low note. Those ones are really nice. If you have a question, no problem. Yeah. Try this. If you pick a fret right here, play that one, and then 2 up and 1 over. Right there. Those 2 go back and forth. And now move, pick dala. Same thing. Те же самые. Yeah. The bass. That's what you do. You can try the bass. Есть бас-гитара. You can slide up. Yeah. Yes. My strings are very smooth. Some strings are not so smooth, but I like the ones Струнки that are очень гладкие. smooth, so you can slide. Струнки, которые не совсем гладкие, но вот эти струны на этой гитаре очень гладкие. That's right. So the 2 dots is the octave, Получается, 2 точки, это октава. where it starts over. So open E string, now play 2 dots. Yeah. E, E, E. So you can play a scale going all the way up. Dun, 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 То есть по шкале, dun, если ты поднимаешься, можно целых местах. Yeah. It works in a lot of different ways, just like the guitar. Yeah? Do you want to play more? Играть, как на обычной гитаре. Yeah. Yeah. Oh, just make something up. Everything sounds good on the bass. Потому что на бас-гитаре все прекрасно. Mm-hmm. Yeah. Nice. That was awesome. Okay. So the bass, really cool. What about the guitar? You guys want to watch Jeff's fingers move? Хочу, чтобы Джеффом что-нибудь сыграл. You want to take this off? Heavy. There's the pedals I have. This one here is a distortion pedal. That's a fuzz pedal. Первая педалька, он играет с несколькими педальками. You can hear the difference. This is with it off. Это без нее. Just with this on. Когда он включает, Feedback, so it makes like все a sound трясется, да. sustains the sound. So it keeps the sound going for a while. То есть, когда на самую большую громкость включают с педали, с этой кнопочкой, и когда он ударяет по струнам, то звук протягивается. Он еще некоторое время играет. So some people don't like the feedback sound because it's like really loud and Некоторым людям не нравится такой звук, да, эхо, потому что это очень громко. but I like it because it creates a different sound. Но Джеффу нравится такой звук, потому что он некий другой создает. Хорошо? So bands like the Beatles and the Who, Rolling Такие группы, как Stones. Who и Rolling Stones, и Beatles, они используют свой Yeah, like this. I don't know if you recognize this is a Rolling Stones song. Вы знаете, не знаете, это вот Goes like this. мелодия из Rolling Stones.
without it, it's that's too pretty sounding for the rock and roll. Для рок-н-ролла это очень достойно. Если да. Do you have any other questions about the guitar, like the way it works? Вопросы по структуре гитары есть? These are the pickups. So these translate the sound through the wire and it goes into the amp. So I can use either just this one or just this one by going like this. So that uses that one, and you move it and it uses that one. So they just sound a little bit different. Они по-разному звучат. Like this one's a little bit louder and brighter sounding, higher pitch, higher kind of tone. Намного ярче, намного громче. And then these are this Когда он переключает, volume control, so you can make it то есть go up and down. переключает. And this is the tone. Передает тон. Make it difference. Ну так устроена гитара. So it's just like an acoustic guitar, but Это it just практически такая же, как акустическая all of this гитара. is the same, so it's the same way to play the guitar. И приемы, и игра сама, как абсолютно такая же, как на акустической гитаре. Except usually the strings are a little bit smaller on an electric guitar. Только струны здесь немного тоньше, чем на электрической гитаре. Приемы здесь покажут, ребята. Слейд, бенд. Some tricks? Yeah, like this is like blues solo style. Like yeah, so that's like blues kind of style, and then you can do just full chords. I like doing huh? Slide. Yeah, it's when you go like this. And a riff. So that's a riff. Yeah. And same with that. That's a riff too. Это тоже риф. Rolling Stones. Yeah. So there's all kinds of fun stuff you can do with it, Очень много забавных вещей делать с этой гитарой, смотрели. especially when you make it really loud, Особенно когда она полную громкость включена. because you can get crazy sounds where. Сумасшедшие звуки извлекать. And with other pedals too. I don't use very many, but there's other pedals that do all sorts of different tricks too. И также специальных педалей очень много существует для разных эффектов. Вопросы? Any other questions about it, or do they want to see any other tricks? Что-нибудь еще хотели бы? Хотели бы something on the Something Beatles? Yeah. Yeah, like. Do you have a MIDI? Yes. Do you possess the MIDI? Штрих, перемена. Strumming technique? Yeah. Strumming? Yeah, so you can go, back and forth, just really simple, like that. Like. Or you can kind of go like down, and then up and make it, different. Like. The riff. Технически как? From the technical point of view. How do I do that? Yeah. When they wrist
With the wrist, yeah. So my wrist is kind of loose. То есть свободная кисть, он играет. Yeah, so it's mostly the wrist. Like the arm doesn't have to move А на соло that much. опора там And when he's doing solo, Uh-huh. where is the support? Where's the support? Sometimes like I like put my hand on here, so you can do. It's called a mute. So it's where this is normal. And you can mute it, so you put your hand right there, and it makes the sound. So it gives that gives it a different sound too. And then I can show you one more thing. Let me get this. Сейчас он еще добавит. Oh. All that kind of stuff. Yeah, that's really. Then you can also do with slide guitar. A lot of times they do different tunings, so you can change the string. What's that? You can do it with the slide. Yeah, so I changed 2 strings, so now it's like an open chord. Wait. So you can go all the way across the strings and it sounds like a chord. That's a fun trick. These are really fun. You can use a bottle if you. I mean. Yeah, you don't want to do that though. Yeah. Bottle of what? Well, if you get your parents to help you, you can use the bottleneck. Bottleneck? But no broken glass. Если у вас приспособы такой нет, то горлышко вообще вообще металлический от стеклянного отличается. What's the difference between the metallic and the glass? This one is just has a slightly different sound. Немножко другой звук. It's more bright, Более яркий звук, синтетический. and the bottle is a little bit. Это от вкуса зависит или это стилистически там как-то? Is there some stylistic and you know it just depends on the liking For for how the to glass play. and for the glass and Oh yeah, I just like this one better because Ну да, это очень даже предпочтение зависит. it sounds. I just like the sound of it better, Потому and что он ярче, звучит, бросается. the size is good. I like to use it on this. Свободно было. You can use it on different fingers. Like a lot of people use it on the Size is pinky, just so it fits on the. unified or what? Or Yeah, it's is just it- one like it's just a circle. Yeah. Под палец. Подпалец. Yeah, so you can use it on like this finger too. And then you can play the guitar normally. So you can use your other fingers and then your. То есть можете сочетать, и просто пальчиками играть. But I like it mostly on this finger instead. It's just a little Вы bit можете more. не на мизинец одевать, но уже ставить на Control. пальцы. And you can Потому что больше also контролировать позволяет. you also kind of cover the strings Также можно with the back подбирать, fingers, струнки. and that way it gives it a better sound than just like this. Все зависит от того, какой звук вы хотите извлекать. It kind of rattles more when you do it this way. And then this, just control a little bit more control that way. Ну, то есть вы больше контролируете струнки. Строище. Строище. Как он ее перестроил? Она перестроена у него? How did you change the strings? How did I change it? I tuned the A string down to a G, Ля на соль. and then I tuned the E string down to a D. Ми на ре. So it's like Rolling Stones use this tuning in blues. Это то, что используют Rolling Stone. Like Для the- создания своего блюда. Because you can do a chord with one finger, so it makes it really easy to play
the guitar because you can just use one finger. Одним пальцем. Гитаре, потому что одним пальцем. То есть это традиционный строй, да, вот, или как бы комбинация? Yeah, it's like like American blues style tuning. Yeah. So it's actually like a banjo. It's tuned without this string. Right now it's tuned like more like a banjo. Вот сейчас он настроен как банджо. So you don't even really play this string with this tuning. Вот при таком строе вы не используете вот эту последнюю струну. So like Keith Richards from the Rolling Stones sometimes would just take this string off and not even put it on. Просто убирает именно вот эту So струну. then you can play like. So like Start Me Up. A lot of their songs have this kind of tuning. Роллинг Стоунов много таких песен, которые вот именно с такой настройкой. So it's fun to play the blues with this tuning too. It makes it easier. И с таким строем легче играть и намного интереснее. Джефф, а мальчикам-гитаристам обязательно длинные волосы, чтобы хорошо играть? Male guitar man. It is necessary for them to wear long hair. Just the way it grows. I don't know. Ну, так просто вырос. I don't like haircuts. Ему не нравятся стрижки. So I only get like one haircut a year. Он один раз в год всего стригается. Good luck. Can you play? Green Day? I'm not sure. I'm not sure about that one. I don't really remember any Green Day. Do you have the time to listen to me one? Yeah, I don't really know very much Green Day. Не очень знаком с их творчеством. Maybe you're back. No, there's another one I don't know either. Which one? Linkin Park. Это возникло Yeah. Yeah. different direction of the music. Yeah, that's a little different. Sometimes bands like that will do, I'll show you a different tuning. Let me get this back to, Маленько другая сторона. sometimes they tune their Не strings. той, которая не Да, ну может быть там как-нибудь. Well, maybe somehow you communicate with them. Maybe How what? somehow you communicate with them. Because Oh. with the groups, with the Linkin Park or Oh, yeah, Green Day. yeah. Well, I was going to show that some of those bands, they tune their strings really low, so they get a deep sound. Ну, он может вам показать примерно, как создается их музыка по звучанию. So this is called a drop D tuning. So you take the E to a D, and then they, like Linkin Park type songs, like they go. It sounds more kind of dark and kind of evil. Звучит более так зловеще, темнее. Yeah, so like the lower you go with the strings, the more like kind of Чем ниже вы опускаете, тем dark and в стиле как раз sinister sounding. А вот группа The Spirals, они пишут в основном как песни такие, ну, как грустные или более такие What is веселые. the mood of the songs? The mood of the songs? I think it depends. Some songs are kind of like, about like similar to blues type stuff, about like love and kind of mystery. Ну, это зависит от настроения. Некоторые песни такие мистики, и больше блюзовые. Совместное творчество всех. It is the collaboration of three of you when you write the songs. Yeah, usually it'll be something like I'll come up with a thing that goes like, and then I'll show everyone else that part. Ну, то есть приходит нам Джефф Табин на и вот он показывает своим коллегам. And then we'll all play it together. И потом они начинают вместе играть и там придумывать Рождается, что the lyrics. And the lyrics, usually like maybe I'll have like a couple lyrics, just a little bit of the song.
And yeah, you can go ahead. Okay, and then once I play it more, you know, I start to hear it. So then more words come. То есть, когда создаются стихи на их песни, то есть слова, какие-то у него наброски есть, и чем больше он играет на гитаре, тем больше слова у него формируются в песне. Yeah, Так usually, этот процесс происходит. so it's usually like a melody, То есть сначала появляется мелодия, потом уже на нее накладывается текст. and then it's like the sound of the words will start to happen once Джефф we're, говорит, что вот прям в звуках он слышит слова. so it you know, once you do that for a little while, Играешь маленечко, it just kind of, you just get in a zone, like a mental frame where you just start singing and whatever comes out like starts to develop. начинаешь потихоньку напевать себе, и вот все, что дальше, вот этот процесс, он выходит и вот создается в песне. Джеффри когда-нибудь использовал вау-вау? Эффект гитарный. Have you ever used this wow-wow? Yeah. Yeah, I've used that before. Да, использовал. Известный ваш гитарист, американский, из группы Grand Funk, Марк Фарнер, очень любит играть на этом эффекте. From this group, Grand Funk. как раз this effect новый. Yeah, like Eric Clapton Эрик Клэптон тоже. used to use it. Can you explain? The wah-wah? The latest, Yeah, yes. it's like it's a pedal that goes up and down. Тоже есть педалька, которую постоянно нажимаешь. So it takes the sound, it's kind of like this tone knob a little bit, Это вот как вот он показывал, вот этот тон. but with your foot, so you can change the tone. То есть вы можете So it gets this тон, sort of like, it's hard to hear, but it changes the tone so it goes from like this. Back and forth thing. It gives it, well, it's like from the 60s is when it first started. But it goes this wah 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 kind of thing, so it's called a wah wah. Вау-вау, вот это вот с 60-х вот это вот идет. Аня, еще есть вопросы? Когда играет, некоторые струны нужно замутировать. Как происходит с помощью левой руки? On your product board, some strings have to be moved. How do you do that? How do I do that? With a hand, Sometimes I use my thumb, иногда вот большим пальцем. so like. And then the thumb kind of covers that one string, so it doesn't make any sound. Получается, он большим пальцем закрывает струнки, они не издают никакого звука. Это 4 пальцев находится или 3? Which technique? 4 fingers. For these fingers, well, I use all five. Yeah. So one thing, when you use the thumb, like a regular chord would be like this. And then you use the thumb, then you can use your pinky to do other stuff. Solo. In solo. When you play solo, very often. I usually use mostly 3, and then the pinky sometimes, you know, if I'm like. But mostly it's these 3. That's the traditional technique. Yeah, it's pretty traditional. I don't do like, there's fancier tricks that people do where they use like these fingers too to tap on the strings. So they go like, do that sort of thing. But I don't do that. I do like more blues bass. This finger's stronger than this finger. Потому что, наверное, он говорит,
So like when you bend, you push up with that finger. This finger is it's a little. How long your group is playing? About 5 or 6 years. Да. But I've been playing guitar for about 15 years. На гитаре он играет 15 лет. Чё? А кто основал? Founded the group. I did. Сразу понял. Телекастер, а не стратокастер. The Telecaster and the Strata. Why? Why? This guitar I've only had for about a year. Он на этой гитаре играет год. My first electric was a Stratocaster. I have a Gibson too. У него есть Гибсон, и первая гитара была от Stratocaster. But this is one of the first types of electric guitars. Вот эта вот гитара одна из первых типов электрогитары. У нас такая, только цвет другой. Okay, yeah, maybe we should move to drums because we're running out of time. If Так, anyone wants to. давайте переключимся на ударные, потому что у нас ограничено время. И наш ударник Эллиот. You want to bring a microphone with you? Isaac Jones study. Okay. Okay. I'm gonna speak louder. Okay. Come on. Come back so you can see. Проходите, садитесь тут. Gather around. So, the first thing we're going to talk about is just how to hold the drumstick. So, you just hold your hand out, Держите ладонь кверху, lay the stick in your hand, кладете палочку and then just grab the stick. и просто захватываете. You want to make sure your thumb is on the side of the stick. And then Нужно быть уверенным, что большой палец на стороне. thumb on the side, fingers just wrap around. Thumb, А остальные пальчики просто как бы обнимают. wrap your fingers around. Very easy. Want to try? Thumb. Yeah, good. Just like that. So, the most important thing when you're playing the drums is you want to stay relaxed. Самое важное, когда вы играете на барабанах, это оставаться расслабленным. Sometimes you see drummers Иногда вы видите, but you want to be ударники играют Very очень relaxed. напряженно. Нужно быть очень расслабленным. the best drummers stay relaxed. So, okay, let's start with the main parts of this drum set, your bass drum and your snare drum. Это вот самые главные части барабана. Бас. Вот это вот барабан. The bass with your foot, Он играется педалью ножной, and then snare with your hand. а здесь играется руками. You can ignore the rest of this for right now. Не обращайте внимания на все остальное здесь. For rock and roll, the most important thing is the bass and the snare. Для рок-н-ролла самые важные части барабанной установки это вот эти Because with два the, барабана. with the bass and the snare, you can do just about anything. Like you don't need cymbals or anything to do that. То есть Just, вы можете создавать музыку только при помощи двух вот этих вот барабанов. Вам даже тарелки не нужны. the drummer's job is to keep the rhythm and stay steady. Главная задача барабанщика это держать ритм и оставаться постоянным. So it's like you're the metronome. Это как метроном. You guys know what a metronome is? Вы же знаете, что такое метроном? So in the band, you're the metronome if you're То the есть drummer. получается барабанщик в группе это метроном. Are any of you drummers? Кто-нибудь играет на барабанах? No drummers, all guitarists. Все гитаристы, да? Well, okay. Well, the drummer is your friend because he's your metronome. But Ну,
По сути, барабанщик это ваш друг, потому что он метроном. But if you're missing out if you're not a drummer, because it's Но вы fun. много теряете, не пробуя играть на барабанах, потому что это очень весело. Because you get to hit things, and no one gets mad at you. You get to be loud, and people, Потому что вам нужно просто вот быть громким, и никто, вы можете даже ошибку допустить, но никто на вас не будет злиться за это. the loudest instrument, Это самый громкий инструмент в группе. the most fun instrument. И самый веселый. А? Is it difficult? No, it's. You want to try? Yeah, sure. Ручку дай.